welcome to this edition of Culture Mosaic, a weekly cultural journal that brings you the latest updates on the Vietnamese cultural and entertainment scenes. In today's episode, we'll take you to An Giang province down south of Vietnam to enjoy unique paintings made from leaves of thốt, a kind of special palm tree very common in the region. You will be amazed at the texture and interesting effects the paintings have. Moving on to other Vietnamese elements that are gaining more attention for foreign friends, we'll introduce you a Vietnamese legend book illustrated by Vietnamese artists that reaches young audiences in Britain. And áo dài is also a symbol of Vietnamese culture. Áo dài and stories behind it surely amaze French audience in an art project called Touch Your Arts in France. So don't go away. Our stories are coming your way in just a minute. Unique paintings made from thốt leaves. Vietnamese art reaches young audiences in Britain. Áo dài tells stories of Vietnamese people all over the world. Now let's begin with some local news. Ninh Bình has been ranked among the top 10 best family vacation spots in 2023 by the Canada-based magazine The Travel. This province possesses stunning natural beauty, a rich history, and a unique cultural heritage. Visitors can take boat tours to enjoy beautiful landscapes in Tràng An and Tam Cốc, visit Hoa Lư ancient capital and Bai Đinh Pagoda, or explore the Thung Nham Bird Garden. Recently, Ninh Bình was Vietnam's only representative on the 2023 Traveler Review Awards list of the top 10 most tourist-friendly places in the world. In addition, the U.S. Forbes magazine also named Ninh Bình as one of the 23 best tourist destinations in 2023. Phan Châu Trinh Street in the city of Hội An has become a new street for pedestrians and non-motorized vehicles. Many cultural and artistic activities are expected to be held on the new pedestrian street, including Vietnamese opera, musical performances, tea ceremonies, painting, lion and unicorn hat decorations, folk games, basketball exchanges. The over 200-year-old rice paper village in Thuận Hưng Work Thốt district in the Mekong Delta city of Cần Thơ has been recognized as a national intangible cultural heritage. The village is home to about 60 rice paper making households and provides over 250 people with stable incomes. On this occasion, preferential loan packages were given to local rice paper making households to support the construction of facilities and the purchase of materials for production. 6 households received preferential loans of $5,000 each. A few chosen restaurants in Hanoi and Ho Chi Minh City will be Vietnam's first representatives in the Michelin Guide. The ceremony to announce the selected restaurants will be held on June the 6th. The event will honor the culinary quintessence of Hanoi and Ho Chi Minh City with the participation of famous chefs, restaurant owners, media representatives, and foodies. With a fascinating food heritage and history, distinctive and unique flavors, iconic recipes, and well-known delicacies, Vietnamese cuisine has become popular around the world. Supported by locals for whom eating out has always been a way of life, as well as talented chefs, both local and international, Hanoi and Ho Chi Minh City are 2 gourmet gems that deserve to be fully celebrated. Experts believe that the first Michelin Guide to honor Vietnamese restaurants and eateries will motivate more international tourists to come to Vietnam. Rapper Dan Vo has set a new record for being the Vietnamese artist with the most music videos to top YouTube Vietnam's trending chart, with 16 hits. His newly released song Nấu ăn cho em or Cook for You rose to the top spot of YouTube Vietnam's trending chart, with around 5.4 million views 5 days after its release.
The music video features Danbo and his friends visiting children in a mountainous area. It showed the group preparing meals for the students using specialties from the rapper's hometown of Quảng Ninh. The track opening guitar riff and the voice of singer Pia Linh evoke a tranquil and innocent atmosphere for the video. Danbo previously announced that revenue from the song would be spent on building schools and providing free meals to the children he visited in Điện Biên. Look at these portraits and landscapes of An Giang province. Do you know what materials they were created from? Let me give you a hint. They were vividly reproduced through the pen of fire on the leaves of a special type of tree. It is thốt tree or jaggery palm trees. Tourists traveling to Mekong Delta easily catch the sight of thốt, and the tree has been closely connected to the Khmer people in An Giang province. All parts of the thốt tree is used in daily life, from the stem, fruits, to leaves. There's a local artisan who has been making thousands of paintings by thốt leaves, like this one. So let's meet him in our culture and lifestyle this week. Từ lúc còn ngồi ghế nhà trường cho đến khi đi làm thì cũng đam mê cái môn vẽ, nhưng mà mình cũng có suy nghĩ là nếu mà mình không được đào tạo chính quy mà mình vẽ theo các cái họa sĩ mà vẽ mấy cái màu truyền thống á, thì mình sẽ không theo kịp họ. Do đó là tôi cũng có cái suy nghĩ là mình phải tìm một cái chất liệu nào riêng cho mình thì mình có thể mình mới nổi bật được. Coincidentally, artist Vo Van Tang discovered thốt leaf painting while he was still working at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development in Toi Son District, An Giang Province. During a trip to appraise a loan for a group of Khmer ethnic people who were making fans with thốt leaves, he learned about the beauty and value of this material. Mình cũng không có hình dung được là nó để sử dụng vẽ tranh. Mình cũng thử nghiệm. Lúc đó tôi mua cỡ khoảng 20 tàu lá này để lên gác 4 năm sau mới lấy xuống thì thấy là cái lá màu sắc nó cũng vẫn như ban đầu, mà nó vẫn dẻo, nó không phải nó dòng gãy như các cái lá khác, mà thậm chí cái kho lá tôi để là có những cái miếng lá tới nay là cỡ khoảng 10 mấy 20 năm mà vẫn sử dụng được, nó không có ảnh hưởng gì trơn á. Since the first painting he made in 1999, called Tung Hac, which depicted a herd of cranes perched on a pine tree, he has created thousands of other landscape paintings. All of them are imbued with the soul of An Giang province, his hometown. Vẽ phong cảnh thì nó dễ, nó đơn giản hơn. Thì theo cái màu sắc đậm nhạt đen gì đó. Đối với vẽ chân dung á, thì ngoài cái màu sắc đậm nhạt á, nhưng mà cái quan trọng á, là vẽ cái chân dung là phải có cái hồn. Chân dung thì quan trọng ở chỗ mắt, mũi, rồi miệng. Thành ra phải vẽ cho chính xác cái đó thì cái bức tranh nó mới đẹp. Artist Vo Van Tang has a special passion for painting portraits on thốt leaves, especially portraits of leaders such as the late presidents Ton Duc Tang and Ho Chi Minh. Thì bác không có cái bộ phận thống kê đó, nhưng mà mình nói mà sơ sơ á, thì chắc cũng phải mấy chục ngàn. Cái tranh Bác Hồ thì cũng nhiều mẫu dữ lắm, nhưng mà cái mẫu mà thấy là cái bố cục mình thích nhất á, thì cái bức tranh Bác Hồ cái này. Có cái bức mà lớn nhất là chiều dài tới 2 thước 60 mấy, rồi chiều cao cũng 2 thước mấy, vẽ trong vòng 1 tháng. In 2003, Tang retired and opened a thốt leaf painting gallery. This was also where he trained and created jobs for 14 young people in Toi Son District. Là mình mới cầm cái cọ vẽ, chưa biết vẽ như thế nào. Cái này là được bác Tạng chỉ cọ nào đậm, cọ nào lợt. Lúc đầu mình chưa biết thì mình bị hỏng rất nhiều. Từ từ mình rút kinh nghiệm từ từ. Mình muốn hoàn hảo một tranh là cũng phải học hỏi rất là lâu. Con mong muốn là khoảng 2 năm nữa là con vẽ được những tranh như vậy. Tôi theo nghề này thì nó cũng không dài, cho nên cái đức tính là kiên trì là hàng đầu để
mình có thể là làm nên một bức tranh gì đó nó có hồn. Mình vẽ cái này thì mình cũng cần cái có kỹ thuật, tại vì trên lá nó dễ cháy. Mình sử dụng việc theo cái hình ảnh, có chỗ nào đậm nhạt thì mình cho nó đậm nhạt, nó mới ra cái bức tranh nó sáng, đẹp. Khoa began studying how to paint on thought not leaves 18 years ago. Completing a painting on thought not leaves not only requires the craftsman to have perseverance, but also a high level of aesthetic knowledge. Trên một bức tranh đó thì phải có cái gần cái xa, cái đậm cái nhạt. Mình sao thể hiện cho bức tranh nó sáng lên. Nếu mình vẽ tranh phong cảnh nó có thể là có theo cái mẫu. Khi mình vẽ theo cái mẫu thì mình phải nhìn lại cái bức tranh của mình, tại vì mình có 3 gam màu thôi. Mình phải làm sao thể hiện cho nó chỗ nào đậm thì mình cho nó đậm lên trước, mà tại phân bố cục rồi thì mấy chỗ xa thì nó nhạt lại. Artist Vo Van Tang was the first to use thought not leaves as a material for painting, and now he alone holds the most experience in choosing the best leaves for painting. Every day, he also tries to find people who can keep the spark of passion for the profession alive. More than half of his life has been dedicated to this art. From the bottom of his soul, he knew that when he devoted himself to this art, the art itself would repay him. Amid the waves of Vietnamese pop songs with traditional elements going viral in foreign countries, a more subtle spread of Vietnamese culture is happening in the art world. How the Sun and the Moon Came to Be is a children's picture book published in Britain. Its special feature, the story of the book is based on the traditional Vietnamese legend of the sun and moon and featured illustrations inspired by the Nguyễn dynasty's royal patterns and garments. So in today's On the Mic, we'll have a chance to talk to the mastermind behind the project and how he managed to bring Vietnamese cultural elements to a country half the globe away. When Jade Emperor drops 2 precious gems from heaven, he is devastated, and his sorrow cloaks the whole world in darkness. To get them back, his children must journey to Earth, traverse mountains and rivers, dive to the depths of the East Sea, and petition the Dragon Kings. With such a long and dangerous quest ahead, will they be able to restore the gems and bring the light back into the world? That is the premise of a children's picture book called How the Sun and the Moon Came to Be, illustrated by William Leung, better known in the Vietnamese art community as Leung Trọng Hoàng Trung. The picture book was published in the English language through Tate Publishing and targets young readers in Britain. With the characters wearing traditional Vietnamese garments and plot inspired by the Vietnamese legend of the sun and the moon, British children can now get to know Vietnamese traditions and history in an interesting and approachable way. Cảm ơn Trung vì đã nhận lời tham dự chương trình trò chuyện với nghệ sĩ của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào đài VTV4 và khán giả xem đài. Đầu tiên xin được chúc mừng Trung vì dự án sách tranh How the Sun and the Moon Came to Be hay Sự tích mặt trăng mặt trời chuẩn bị được tái bản sau khi đã bán hết sạch trên Amazon thời gian qua. Vậy thì bạn có thể chia sẻ là cơ hội này đến với Trung như thế nào? Cái cơ hội này đến với mình vào tháng 9 năm 2021 thì khi đó là Tate Publishing có một cái series là How to Be, là họ muốn tìm kiếm một câu chuyện cổ tích từ một đất nước xa lạ, nói về việc mà một sự vật, một hiện tượng đó được xuất hiện như thế nào. Series này đã có một cuốn vào năm ngoái là How the Star Came to Be, tức là những ngôi sao đã xuất hiện như thế nào. Thì năm nay nhà xuất bản muốn hợp tác với Trung để ra một cuốn sách như vậy về văn hóa Việt Nam. Việt Nam mình thì có rất nhiều câu chuyện cổ tích. Vậy thì tại sao Trung lại chọn chuyện cổ tích mặt trăng mặt trời cho dự án này? Có phải là bởi vì câu chuyện trước đó nói về sự ra đời của những ngôi sao không? Không, cũng không hẳn là trước đó là ngôi sao đâu. Thật ra trước khi cái cuốn khi mình chọn cái sự tích mặt trăng mặt trời á, thì mình đã gửi cho họ nào là sự tích con muỗi, sự tích trầu cau, sự tích tấm cám. Mình đã gửi cho họ rất là nhiều, và khi họ nhận được kịch bản về mặt trăng mặt trời, họ rất là thích cái tính visualize của nó, cái hình ảnh rất là đẹp, và mình cũng rất là tâm huyết với lại cái kịch bản mặt trăng mặt trời này. Tại vì khi mà mình đi tới cung đình Huế thì mình đã cực kỳ
ấn tượng với cái hình ảnh được khắc trên củ đỉnh là một cái hình mặt trăng và mặt trời. Thì khi đính kèm cái câu chuyện á, cái kịch bản á, thì mình đã chèn các cái hình ảnh về văn hóa Việt Nam mình vào đó để thuyết phục họ lựa chọn cái kịch bản này, và họ cũng rất là thích. Quá trình nghiên cứu tìm hiểu của Trung để áp dụng các chất liệu văn hóa Việt Nam trong dự án của mình đã diễn ra như thế nào? Trung có cái thói quen là sao lưu những cái hình ảnh mà Trung thích từ những cái di vật di sản của Việt Nam mình từ thời cao đẳng. Thì cứ có những cái gì mà trên những trang bay như là di sản Việt Nam hay Đại Việt cổ phong á, hay là trên Google, khi Trung thấy những cái di sản này Trung đều lưu lại hình ảnh vô một cái folder. Thì cái quá trình nghiên cứu này nó không tốn quá nhiều thời gian của Trung. Thì khi mà có đề tài và cái công việc yêu cầu á, thì Trung cứ thế và mở cái folder đấy và tìm những hình ảnh phù hợp để làm thôi. Bạn mong muốn những độc giả nước ngoài sẽ học được những điều gì về văn hóa Việt thông qua cuốn truyện này? Với vai trò, với lại góc nhìn của một người họa sĩ Việt Nam á, thì Trung chỉ muốn thông qua cuốn truyện này á là cho người ta tiếp cận tới văn hóa của Việt Nam, tới Trung đã cố gắng đưa những cái tranh dân gian của Việt Nam vào trong tác phẩm của mình, ví dụ như tranh đồng hồ hay là nghệ thuật khảm trai lên tủ. Thì khi mà ở cái thời điểm hiện tại á, Trung cố gắng thể hiện những cái bức tranh ngày xưa đó vào tranh của mình á, thì để cho người ta không biết là một đứa trẻ Anh có tìm hiểu thêm không, nhưng họ sẽ biết đây là cổ tích Việt Nam. Một cái ý niệm nào đó họ sẽ tò mò về Việt Nam ở đâu trên thế giới, câu chuyện này thú vị quá ha, và họ sẽ nhiều khi từ đó họ lại muốn tới du lịch tại Việt Nam để tìm hiểu về văn hóa chúng ta. Thì đó là cái mục đích mong muốn của Trung thông qua cuốn sách này. Chung has illustrated many covers of international book projects such as Different, a story about loving your neighbor, Necha's Triumph Against Dragon King, The Unmannerly Tiger of Storyline magazine. However, a large portion of his work is dedicated to illustrating Vietnamese cultures, such as the project to honor the traditional craft of hand-sewn paintings. A contributor of the project draw about voice singing, as well as illustrator for the book The Good, the Evil, and Fairy Tale in Vietnam. This shows Chung's passion and dedication to preserving and promoting Vietnamese cultures. Bên cạnh dự án mới nhất thì dự án nghệ thuật nào đã để lại cho bạn nhiều kỷ niệm nhất? Ngoài cuốn sách này, mình đã cũng từng tham gia dự án vẽ về hát bội do những người bạn mình kêu gọi. Tụi mình đã thực hiện được một cái triển lãm ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái dự án này Chung nghĩ là nó đã giúp một phần cho các bạn trẻ chú ý hơn tới cái nghệ thuật dân gian của nước nhà. Họ biết rõ hơn về hát bội, họ sẽ không nhầm lẫn hát bội với lại tuồng cổ của Trung Quốc nữa. Thì đó, Chung nghĩ đây là một cái dự án thành công và có ý nghĩa rất là lớn, nên đó là một cái dự án mà Chung cảm thấy rất là ý nghĩa trong cái quá trình làm nghề của mình. Hiện nay thì đang có rất nhiều những nghệ sĩ trẻ ở trong nhiều lĩnh vực khác nhau đang đưa nét truyền thống Việt Nam vào trong tác phẩm của họ. Vậy thì bạn nhận định như thế nào về xu hướng này, đặc biệt là trong lĩnh vực hội họa? Mình thấy là hiện tại á, thì các MV ca nhạc nè, phim ảnh nè, các chương trình tạp kỹ ở Hội An hay ấy thì rất là chú trọng nhắc lại văn hóa các triều đại, các bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam lại vô các show của mình. Thì mình thấy á, chứng tỏ khi họ làm ở thời điểm này, ở năm 2023, chứng tỏ là giới trẻ vô cùng quan tâm tới chất liệu truyền thống. Nếu mà lịch sử á, chỉ được truyền miệng hoặc là qua con chữ, qua sách giáo khoa á, thì Chung nghĩ tác phẩm hội họa nó gìn giữ rất là nhiều cái nguồn cảm hứng dồi dào cho các thế hệ sau. Các họa sĩ đương thời á, luôn nhìn lại những cái tác phẩm ngày xưa để học hỏi về hình ảnh, về màu sắc, về cách thể hiện. Cái tính dân tộc này được lưu giữ rất là nhiều, tại vì nó để nằm trong cái căn tính của người Việt mình á. Bạn là người Việt Nam thì bạn sẽ thể hiện những cái nét vẽ này, nên bạn sẽ cố gắng đau đáu nhìn lại cái tác phẩm ngày xưa để thể hiện nó, nhắc lại nó. Xin cảm ơn Chung vì đã dành thời gian tham dự chương trình trò chuyện với nghệ sĩ của chúng mình ngày hôm nay, và hy vọng rằng trong tương lai tất cả những dự án của Chung đều sẽ nhận được sự ủng hộ không những của độc giả Việt Nam mà còn của độc giả ở trên toàn thế giới nữa. Have you ever
thought that áo dài, or Vietnamese traditional dress, can tell us the story of an expatriate's emotional journey to find her Vietnamese roots, or an interesting story of a 12-year-old boy promoting Vietnamese culture in France. Those are the stories introduced at the exhibition, listening to the stories of áo dài within the framework of the ongoing Touch Arts project in France. The project brings together the personal tales from áo dài from over 100 inspirational people with Vietnamese origin from all around the world to introduce the beauty of Vietnamese culture to international friends. In this edition of Connecting Cultures, let's find out what stories of áo dài have touched the hearts and mind of the French audience. Unique and self-designed áo dài, or self-mixed colorful conical hats, are the experiences of French audiences when participating in the exhibition Listening to the Stories of áo dài. As part of a series of events to celebrate the 50th anniversary of diplomatic relations between Vietnam and France, the event wishes to convey the message not only a national costume, áo dài also brings profound values to the spiritual life of Vietnamese people. Đối với những người bạn quốc tế, áo dài Việt Nam chính là một biểu tượng văn hóa, thể hiện cái vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Đối với người phụ nữ Việt Nam thì chiếc áo dài còn là một nhân chứng lịch sử đã có mặt, đã tham gia và đã đồng hành cùng họ trong tất cả những cái thời khắc quan trọng của cuộc đời. I've learned a lot of interesting things about áo dài, especially the history of this costume over time. I've understood the importance of the áo dài in the Vietnamese people's lives, as well as showing the connection with my homeland. The Touche Arts project includes a series of seminars, concerts, exhibitions, and workshops concerning Vietnamese culture at French schools. With the desire to revive and bring a brilliant second life to the áo dài, the project also spread the campaign Second Life áo dài to give each French audience attending the event an áo dài and a message from the giver as a souvenir to promote Vietnamese culture to the French. In return, the French people who love the dress and Vietnamese culture, upon receiving a piece, will agree to contribute an amount to help children with disabilities in Vietnam. I can't leave without an áo dài. I was very heart-touched because you remind me of my mother who is Hanoian. I feel Vietnamese culture has touched my heart because I didn't know my roots before. When I wear the áo dài, I feel pleased because it is a link that connects me with my roots. So giving áo dài to each of us is a wonderful symbol of friendship. Especially, this project can help children with disabilities in Vietnam. The idea of giving a second life to the áo dài has conveyed Vietnamese culture and has been promoted by the younger generation around the world. That can be seen as inheritance, continuation, and national pride when we wear áo dài. Chúng tôi đã nhận được gần 700 chiếc áo dài từ khắp mọi miền đất nước cũng như là từ rất nhiều nước trên thế giới. Chúng tôi đã huy động học sinh và sinh viên Việt Nam đến từ khắp thế giới để thực hiện quảng bá văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn của các bạn trẻ. From 100 impressive stories about áo dài to more than 700 Vietnamese áo dài on their way to France, all will spread, recorded and performed by the participation of many students as collaborators of the project. They are young people who have contributed to tightening the cultural connection between Vietnam and France. Besides, also within the framework of the Touche Arts project, the Connection exhibition will display more than 300 paintings sent from Vietnamese children around the world. They will draw their dreams of peace, friendship, and solidarity around the world. I am very excited to come here to discover the traditional Vietnamese dress. I can draw on the áo dài and decorate the lotus flower on this hat. I am very happy to participate in the Connection exhibition to celebrate the friendship between Vietnam and France, as well as the peace and affection of children around the world. I am very proud to wear áo dài to introduce Vietnam to my teacher in France. Our painting will stand beside painting from children from around the world.
The emotional stories about Áo Dài of more than 100 characters will also be recorded at the Tusher Arts online exhibition in 3 languages, English, French, and Vietnamese. Since then, through the image of Áo Dài, the activities of this art project are the bridge to help international audiences love and have more sympathy for Vietnam as well as Vietnamese culture. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go for more of our programs. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.